This is the story of Finding Nemo. To play the story right now, press the flashing forward button. You can move through the story by using the forward and back buttons. You can switch between playing the story or reading it yourself by clicking the mode button. Click the pause button to make the story pause or run. You can choose which scene to play by using the scene selector. You can choose your language by using the language selector. You can quit at any time by pressing the quit button. So press the flashing forward button and let's begin now. Deep in the ocean off the coast of Australia, a clownfish named Marlin showed his wife Coral their new home, a cozy anemone perched on a steep cliff called the Drop-Off. So you do like it, don't you? You're gonna wake the kids. Coral gazed at a nearby grotto that was filled with hundreds of fish eggs. We still have to name them. I like Nemo. The happy couple played and teased each other, sharing their dreams of parenthood. As Marlin watched, Coral swam outside, straight into the view of a hungry barracuda. Coral, worried about the eggs, edged toward the grotto. Marlin tried to stop her. Coral, don't! They'll be fine. Just get inside, you, right now. Coral broke for the grotto. The barracuda attacked. Marlin tried to block the hungry fish, but was knocked against the cliff, and everything went black. When he came to, there was only silence. Coral! Coral? The grotto was empty, and Coral was gone. Then he saw it, a single egg, slightly damaged. Marlin cradled the egg in his fin. I promise I will never let anything happen to you, Nemo. As time passed, Nemo grew into a happy young fish that was curious about everything. How old are sea turtles? His father smiled. Well, you know what? If I ever meet a sea turtle, I'll ask him. Nemo longed for adventure, but Marlin, determined to protect him, barely let Nemo out of his sight. Mom, look at me. On Nemo's first day of school, Marlin panicked when he learned the class was going on a field trip to the Drop-Off. Swimming after them, he heard Nemo and his new friends daring each other to swim out over the edge. Marlin called out to his son. Nemo! You know you can't swim well. I can swim fine, Dad, okay? No, it's not okay. You know what? We'll start school in a year or two. Nemo glared at him. I hate you. In defiance, Nemo darted up toward a boat on the surface. His father yelled after him. Get back here! I said get back here now! As Nemo swam, a diver appeared behind him. Nemo screamed. Ah! Daddy! Help me! Marlin tried to help, but was blinded by a bright flash. It was a second diver taking pictures. The first diver pulled out a net bag and caught Nemo. Then the two divers returned to the boat and sped off, accidentally knocking one of their masks overboard. Marlin shouted as he chased after the boat. Nemo! Nemo, no! No! Marlin searched frantically. Has anybody seen a boat? Please! He bumped into a blue tang named Dory, who offered to help. Hey, I've seen a boat. It went this way. Follow me. When Marlin followed, Dory whirled around. Stop following me, okay? What are you talking about? You're showing me which way the boat went. Dory shook her head sadly. I'm so sorry. See, I suffer from short-term memory loss. Figuring Dory would be of no help, Marlin turned to leave and found himself face to face with a shark. The shark bared his razor-like teeth and invited the two fish to a get-together with his friends. Marlin tried to decline, but Dory wouldn't hear of it. You mean like a party? Yeah, you're right. A party. What do you say? The shark took them to a sunken ship surrounded by floating sea mines. Inside were two other sharks, and together they recited a pledge. I am not a shark, not more
listening machine. Fish are friends, not food. As they spoke, Marlin glanced up and saw a familiar object. It was the diver's mask. Marlin told the sharks what had happened to Nemo. The first shark, whose name was Bruce, couldn't help but feel sorry. Now there is a father looking for his little boy. While Bruce sniffled, Marlin noticed writing on the mask. Could this be a clue to finding Nemo? Dory got excited. Well, then we gotta find a fish that can read this. She grabbed the mask but bumped her nose, and Bruce got a whiff of blood. Ooh, that's good. I'm having fish tonight! As his friends tried to stop him, Bruce chased Marlin and Dory through the ship. They escaped with the mask by lodging a torpedo in Bruce's mouth. Unfortunately, he spit out the torpedo and it hit the surrounding sea mines. There was a huge explosion. Miles away, Nemo found himself in a fish tank at a dentist's office with a goofy gang of tropical fish. All of them had come from pet stores except for their leader, Gil. Like Nemo, Gil had grown up in the ocean, and he had a damaged fin from his attempts to escape the tank. The gang and their friend Nigel, a pelican, amused themselves by watching the dentist work. Approaching the tank, the dentist showed Nemo a photo of Darla, his 7-year-old niece. She's gonna be here Friday to pick you up. You're her present. The fish gasped. Darla was a fish killer. That night, Nemo's new friends held a ceremony at the tank's bubbling volcano, led by Bloat, the blowfish. Nemo, you have been called forth to the summit of Mount Wanahakalugi to join with us in the fraternal bonds of tankhood. If you are able to swim through the ring of fire! A ring of bubbles shot out, and Nemo swam through. Cheering, the fish named him Sharkbait. Gil swam forward. Okay, Sharkbait's one of us now. Agreed? We're gonna get him out of here. We're gonna help him escape. Gil explained. If they could jam the filter, the dentist would have to clean the tank. When he put the fish in plastic bags, they could escape by rolling out the window and into the harbor. The next day, Gil saw the dentist leave the room. That's your cue, Sharkbait. Swimming to the surface, Nemo leaped into the filter and wedged a pebble between the gears. The fan stopped, shutting down the filter. I got it! But as Nemo swam to escape, the pebble came loose, and the filter started up again, sucking Nemo toward the fan blades. Gil yanked the plant from the tank floor and fed it into the filter. Sharkbait, grab hold of it! Nemo grabbed the tip of it, and the gang pulled him to safety. Gil knew he could never risk Nemo's life again. No, we're done. Beneath the ocean, Marlin and Dory had survived the submarine explosion, but the diver's mask had fallen into a deep crevice. Swimming into the darkness, they saw a light. It was a lure on the antenna of a vicious anglerfish. As the hungry fish closed in, it lit up the sea floor. There was the mask. Suddenly, Dory remembered she could read human. Marlin courageously held the light while she read. P. Sherman 42 Wallaby Way, Sydney. Then Marlin cried out, "Duck!" The anglerfish crashed above them, wedging himself between the mask and a rock. Marlin breathed a sigh of relief. They were still alive. Escaping the crevice, Marlin and Dory spotted a school of moonfish. The moonfish liked Dory and entertained her with impressions of a lobster, a clipper ship, even Marlin. When asked, her new friends provided directions to Sydney. What you want to do is follow the EAC. That's East Australian Current. That direction. Marlin and Dory headed for the EAC, but in their path was a forest of deadly jellyfish. Marlin made it through, but a jellyfish stung Dory and trapped her in its tentacles. Marlin pulled her out, but the stings had made him weak and tired.
The last thing he saw was the silhouette of a giant sea turtle. When Marlin came to, he was lying on the sea turtle's shell. The turtle spoke. Dude! Name's Crush. Okay, Crush. Listen, I need to get to the East Australian Current. EAC? You're riding it, dude! Around them, hundreds of sea turtles rode a ribbon of blue. One of them, Crush's son Squirt, was playing with Dory. When they finished playing, Marlin told Squirt the story of his search for Nemo. I live on this reef, a long, long way from here. Squirt told the story to a lobster. The lobster told a dolphin, and soon the news spread all the way to Sydney, where Nigel the pelican heard it. Nigel sped to the dentist's office to tell Nemo. Your dad's been fighting the entire ocean looking for you, and the word is he's headed this way right now to Sydney. My father? Marlin? Nigel nodded. That's it, Marlin, the little clownfish from the reef. Really? Inspired, Nemo grabbed a pebble and leaped into the filter again. This time, the pebble stuck, stopping the filter. Gil and the others cheered. Sharkbait, you did it! Now the tank fish had to get the tank dirty, so the dentist would have to clean it. Outside Sydney, Marlin and Dory said goodbye to the sea turtles and left the EAC. Despite Marlin's best efforts to stop her, Dory asked a whale for directions in whale talk. As the whales swam closer, hundreds of screaming shrimp raced past. But it was too late. Marlin and Dory were swept into the whale's mouth. Marlin was upset. He had come too far to end his trip like this. Dory, meanwhile, remained optimistic. As the whale raised his tongue, she asked him what was going on. He said it's time to let go. Everything's gonna be all right. Marlin gulped and let go. They shot down the whale's throat and up the spout, high into the air. Before them lay the skyline of Sydney. In the dentist's office, the tank fish woke up Friday morning to a shocking sight. The tank was clean. The filter had been changed during the night, ruining their escape plan. To make matters worse, the dentist slipped a net into the water, capturing Nemo. Gil, thinking fast, charged into the net and shouted to Nemo. Swim down! He did, pulling down the net, and they escaped. But as Nemo fled, he swam straight into a plastic bag the dentist was holding. As the dentist lifted him out, the office door slammed open with a crash. Darla had arrived. In Sydney Harbor, Marlin searched for the boat that took Nemo. Come on, Dory, we're gonna find it. Suddenly, a pelican dove from the sky and scooped them up in its beak. It landed on a pier and tried to swallow them. Marlin wedged himself in its throat. No! I didn't come this far to be breakfast! The pelican coughed. His friend Nigel came to help him, and out flopped the fish. Marlin gasped. I gotta find my son Nemo! Nigel grinned. Hey, I know where your son is. But he wasn't the only one watching. A flock of hungry seagulls swooped down on Marlin and Dory. Nigel rescued them and sped off toward the city. Everybody hold on! The dentist, meanwhile, greeted Darla. But when he reached for the plastic bag, he saw Nemo inside, apparently dead. Nemo winked, and the gang cheered. He's gonna get flushed down the toilet. He's gonna get out of here. But the dentist headed to the trash can instead. Oh, no, not the trash can! Nemo, no! There was a crash, and Nigel came hurtling through the window with Marlin and Dory in his beak. Surprised, the dentist dropped the bag, and it sprang a leak. Marlin peered out of Nigel's beak. He saw Nemo floating upside down in the bag. Nemo! The dentist grabbed Nigel's throat and closed his beak, trapping Marlin and Dory inside. Then he hurled Nigel out the window. That was you! And stay! Nemo looked up. Daddy? Daddy? But it was too late. His father was gone. Fishy!
Just then, Darla reached for the bag and shook it. Gil called to the others. Quick, to the top of Mount Wanahakalugi! The gang tilted the volcano, and Gil swam inside. Ring of fire! Jacques, the cleaner shrimp, turned on the air bubbles. And Gil shot from the tank, landing on Darla's head. She screamed, dropping Nemo onto a dental mirror. Gil dove onto the other end, flipping Nemo into the sink and down the drain. Tell your dad I said hi. Nigel, shut out of the office, returned to the harbor. He dropped Marlin and Dory into the water. I'm so sorry. Truly I am. Nigel flew off, and Marlin swam out to sea, leaving Dory. I'm going home now. As Marlin left, Nemo emerged from a nearby pipe. He spotted Dory swimming in circles. Are you all right? I think I lost somebody, but I can't remember. I'm Nemo. He told her he was looking for someone, too. They could look together. It wasn't until Dory saw the word Sydney on a pipe that she remembered who he was. Her eyes opened wide. You're Nemo! You're my father? Where is he? This way! He went this way! Quick! They searched for Marlin, finding him in the nearby fishing grounds. A big net was dropped into the water. Look out! Marlin and Nemo escaped the net, but Dory wasn't so lucky. Help! Nemo thought of the net at the dentist's office. We have to tell all the fish to swim down together. I can do this. Marlin tried to stop him, No, I am not gonna lose you again! but watching Nemo, Marlin saw that his son had changed. And so had he. You're right. I know you can. Nemo grinned at his father. Lucky fish! Now go! Hurry! As the net rose, Nemo swam up inside. We have to tell everybody to Swim down together! Swim down! It was Marlin, just outside, helping spread the word. You understand? The fish swam down. Little by little, the net stopped rising and began to move down. Finally, it broke off from the boat and unraveled. Dory and the others were free. But one fish was missing. On the ocean floor, Nemo lay trapped beneath the net. Marlin and Dory raced over and lifted the net, but Nemo didn't move. Marlin gasped. Nemo! Nemo? The little clownfish lay motionless. Then, after a moment, he coughed. Daddy. Marlin sighed. Oh, thank goodness. Dad. I don't hate you. Oh, no. I'm so sorry, Nemo. Nemo reached out and touched his father's fin. Marlin grinned. Hey, guess what? Sea turtles? I met one, and he was 150 years old. Several weeks later, Nemo was back home and ready for school. This time, so was Marlin. They raced to the bus stop, where an exchange student waited with the other kids. It was Squirt! I'm from the EAC, dude. 3 sharks passed by overhead. They parted to reveal Dory. Thanks, guys. Her friend Bruce grinned back. Well, we'll see you next week. Dory swam beside Marlin, and Nemo waved goodbye. Bye, Dad. Oh, wait, I forgot something. He swam back and hugged Marlin. Love you, Dad. Marlin smiled. I love you too, son. Now go have an adventure.
If you really want to quit, click on the picture of Bruce. To play the story again, click on the picture of Nemo. Click on Dory to sample more CD read-alongs and other products from Walt Disney Records at Disney.com. This is the story of Finding Nemo. To play the story right now, press the flashing forward button. You can move through the story by using the forward and back. This is the story. Dans les profondeurs de l'océan, au large de l'Australie, un poisson clown appelé Marlin montrait à sa femme, Corail, leur nouvelle demeure, une anémone confortable perchée sur un escarpement appelé la falaise. Alors tu aimes ça, hein? Tu es sûr? Chut, tu vas réveiller les enfants. Corail regarda vers une grotte voisine, emplie d'œufs de poisson. Il faut leur donner des noms, Marlin. J'aime bien Nemo. Tout à la joie de fonder une famille nombreuse, les futurs parents s'amusaient et se taquinaient. Mais Marlin vit soudain Corail nager à l'extérieur, où elle se retrouva sous les yeux d'un barracuda affamé. Corail, inquiète pour les œufs, fit un mouvement vers la grotte. Marlin essaya de l'arrêter. Non, Corail, fais pas ça. Ils sont bien où ils sont rentrés à l'intérieur. Je te dis tout de suite. Corail s'élança vers la grotte. Le barracuda attaqua. Marlin tenta de barrer le passage au poisson féroce, mais il fut projeté contre la falaise et tout devint noir. Quand il revint à lui, il n'y avait plus que le silence. Corail! Corail? La grotte était vide et Corail avait disparu. Oh. Il l'aperçut alors, un seul œuf, un peu abîmé. Marlin le berça tendrement au creux de sa nageoire. Oh, je te promets que je ne laisserai jamais rien t'arriver. Nemo. Le temps passait et Nemo devenait un jeune poisson heureux et curieux de tout. C'est vieux les tortues de mer? Son père sourit. Ah bah si je rencontre une tortue de mer, je lui poserai la question. Nemo rêvait d'aventure, mais Marlin, décidé à le protéger coûte que coûte, ne le laissait jamais s'éloigner. Et regardez-moi, je vais aller... Lors du premier jour d'école, Marlin prit panique en apprenant que la classe allait faire une sortie à la falaise et suivit les élèves. Il entendit Nemo et ses nouveaux amis se lancer un défi à qui irait le plus loin du bord. Marlin rappela son fils. Nemo! Non! Tu sais que tu nages pas bien. Non, c'est pas vrai, je nage bien, ok? Non, pas ok. Tu sais quoi? On ira à l'école dans 1 an ou 2. Nemo était furieux. Je te déteste. Par défi, Nemo se dirigea vers un bateau qui flottait à la surface. Son père lui cria « Reviens ici! J'ai dit reviens ici, tout de suite! » Nemo revenait lentement lorsque soudain un plongeur apparut derrière lui. Nemo hurla. Marlin essaya de l'aider, mais fut aveuglé par un éclair. C'était un second plongeur qui prenait des photos. Le premier attrapa Nemo dans un petit filet et les deux remontèrent à bord de leur bateau et démarrèrent en trombe, non sans faire tomber involontairement un masque de plongée par-dessus bord. Marlin criait en suivant le bateau. Nemo! Nemo! Nemo, non! Non! Marlin cherchait désespérément. Est-ce que quelqu'un a vu un bateau? Oh, s'il vous plaît! Il croisa une chirurgien bleue appelée Doris qui lui offrit son aide. Hé, j'ai vu un bateau! Il est parti par là, suivez-moi! Pendant que Marlin la suivait, Doris esquivait. J'en ai marre que vous me suiviez, ok? Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes en train de me montrer par où le bateau est parti. Doris hocha tristement la tête. Je vous demande pardon, pardon. C'est que je souffre de perte de la mémoire courte. Jugeant que Doris ne lui serait d'aucun secours, Marlin s'éloigna et se retrouva face à face avec un requin. Le
Le requin montra ses dents acérées comme des rasoirs et invita les deux petits poissons à une réunion entre amis. Marlin essaya de refuser, mais Doris ne voulait rien entendre. Comme une petite soirée? Oui, voilà, une petite soirée. Qu'est-ce que vous en dites? Le requin les conduisait vers l'épave d'un navire entouré de mines sous-marines. Deux autres requins les attendaient et les trois camarades récitèrent une prière. Je suis un bon requin, non une mâchoire qui ne pense qu'à manger. Les poissons sont nos amis, pas de la bouffe. C'est alors que Marlin leva les yeux et aperçut un objet qu'il reconnut immédiatement. C'était le masque du plongeur. Marlin raconta au requin ce qui était arrivé à Nemo. Le premier requin, Bruce, ne pouvait s'empêcher de ressentir de la compassion. Tenez ça c'est un vrai père, à la recherche de son petit garçon. Tandis que Bruce reniflait, Marlin remarqua des inscriptions sur le masque. Cela pouvait-il être un indice pour retrouver Nemo? Doris était tout excitée. Bien, alors il faut trouver un poisson qui lise. Elle attrapa le masque, mais se cogna le nez, et Bruce sentit le sang. Ouh, quelle odeur! Je mange du poisson ce soir! Malgré ses amis qui essayaient de l'en empêcher, Bruce se lança à la poursuite de Marlin et Doris. Ils lui échappèrent avec le masque en lui enfonçant une torpille dans la gueule. Malheureusement, le requin recracha la torpille vers le champ de mine. Il y eut une énorme explosion. À des kilomètres de là, Nemo s'était retrouvé dans l'aquarium d'un dentiste en compagnie d'une bande de poissons tropicaux loufoques. Tous venaient d'un magasin d'animaux, à l'exception de leur chef, Zoui. Comme Nemo, Zoui avait grandi dans l'océan et il avait une nageoire endommagée à la suite de ses tentatives pour s'évader de l'aquarium. La bande et leur ami Nigel, le pélican, passaient le temps en observant le travail du dentiste. Celui-ci s'approcha et montra à Nemo une photo de Darla, sa nièce de 7 ans. Elle va venir te chercher vendredi prochain. Tu es son cadeau. Oh. Les poissons étaient atterrés. Darla était une tueuse de poissons. Cette nuit-là, les nouveaux amis de Nemo, menés par Boule, le poisson globe, organisèrent une cérémonie au volcan à bulles de l'aquarium. Nemo, nouveau postulant de l'orange et du blanc, tu as été convoqué au sommet du mont Oudret du Kaouyou pour te joindre à la confrérie amicale des aquariums. Si tu nous prouves que tu peux franchir le feu de l'anneau! Un anneau de bulles jaillit du volcan et Nemo passa à travers. Les poissons l'acclamèrent et le surnommèrent Appa. Zoui s'approcha. Ok, Appa est maintenant des nôtres, d'accord? D'accord. Je vais vous dire ce que nous allons faire. Nous allons le faire sortir d'ici. Zoui exposa son plan. S'il pouvait bloquer le filtre, le dentiste serait obligé de vider l'aquarium et de mettre les poissons dans des sacs de plastique. Ils en profiteraient pour rouler jusqu'à la fenêtre et de là jusqu'au port. Le lendemain, Zoui attendit que le dentiste quitte la pièce. Ok, comme à la répétition, messieurs. Nemo nagea vers la surface, sauta dans le filtre et coinça un petit caillou entre les pattes. L'aérateur se bloqua, arrêtant le filtre. Je l'ai! Mais alors que Nemo s'apprêtait à ressortir, le petit caillou se dégagea et le filtre repartit, aspirant Nemo vers les pales de l'aérateur. Aidez-moi! Zoui arracha une plante du fond de l'aquarium et l'introduisit dans le filtre. Vas-y, Appa, attrape-le! Nemo s'accrocha et ses amis le tirèrent hors de danger. Zoui comprit qu'il ne pouvait plus risquer la vie de Nemo. Non, c'est fini. Sous l'océan, Marlin et Doris avaient survécu à l'explosion, mais le masque était tombé au fond d'une profonde crevasse. Ils descendirent dans l'obscurité et virent une lumière. C'était un leurre, au bout de l'antenne d'une baudroie rageuse. En s'approchant, elle éclaira le fond marin. Le masque était là. C'est alors que Doris se souvint qu'elle savait lire l'écriture humaine. Marlin, courageusement, retint la lumière pour qu'elle puisse lire. Pêcheurman, 42 avenue Wallaby, Sydney. Marlin cria. Baisse-toi! La baudroie se jetait sur eux, mais elle se coinça entre le masque et un rocher. Marlin poussa un soupir de soulagement. Ils étaient toujours en vie.
Alors qu'ils s'échappaient de la crevasse, Marlin et Doris aperçurent un banc de poissons-lunes. Doris leur plut et ils l'amusèrent en imitant un homard, un grand voilier, même Marlin. À la demande de Doris, les poissons-lunes leur indiquèrent la direction de Sydney. Ce que vous devez faire, c'est suivre le CEA. C'est le courant est australien. Il est par là. Marlin et Doris se dirigeaient vers le CEA, mais la route était barrée par une mer de méduses venimeuses. Marlin réussit à passer à travers, mais une méduse brûla Doris et la retint dans ses tentacules. Marlin l'en arracha, mais les brûlures l'avaient affaibli. La dernière chose qu'il vit fut la silhouette d'une tortue de mer géante. Lorsqu'il revint à lui, Marlin était étendu sur la carapace de la tortue qui lui parla. Oh, Coco, je m'appelle Georges. Ok, Georges. Écoutez, il faut que je me rende jusqu'au courant est australien, CEA. T'es en plein dedans. Tout autour d'eux, des centaines de tortues de mer se laissaient porter par un ruban de bleu. L'une d'elles, le fils de Georges, Tortillon, jouait avec Doris. Quand ils eurent fini, Marlin lui raconta son voyage à la recherche de Nemo. Je vis sur un récif très très loin, au bout du monde. Tortillon raconta l'histoire à un homard, qui la raconta à son tour à un dauphin, et bientôt la nouvelle se répandit jusqu'à Sydney, où Nigel, le pélican, l'entendit. Nigel se précipita chez le dentiste pour informer Nemo. Ton père s'est battu contre l'océan entier à tes recherches. Et on dit qu'il approche en ce moment même de Sydney. Mon père! Marlin! Nigel acquiesça. C'est ça, Marlin, le petit poisson clown du récif. C'est vrai? Sur le coup, Nemo attrapa un petit caillou et sauta à nouveau dans le fil. Cette fois, le caillou resta coincé, bloquant l'aérateur. Zui et les autres applaudirent. Papa, t'as réussi! Maintenant, les poissons devaient salir l'aquarium pour que le dentiste soit obligé de le nettoyer. Devant Sydney, Marlin et Doris firent leurs adieux aux tortues de mer et quittèrent le CEA. Malgré tous les efforts de Marlin pour l'en empêcher, Doris demanda leur chemin à une baleine en langage de baleine. Alors que la baleine s'approchait, des centaines de crevettes passèrent en hurlant. Mais il était trop tard. Marlin et Doris furent engloutis dans la bouche de la baleine. Marlin était furieux. Il n'avait pas fait tout ce chemin pour finir comme ça. Doris, elle, restait optimiste. Quand la baleine leva sa langue, elle lui demanda ce qui se passait. Elle dit qu'il serait peut-être temps qu'on lâche. Allons-y, tout va bien aller. Marlin hésita, puis lâcha. Ils furent aspirés dans la gorge de la baleine et recrachés par son évent haut dans les airs. Sous leurs yeux se dressaient les gratte-ciels de Sydney. Dans le bureau du dentiste, les poissons s'éveillèrent ce vendredi matin pour découvrir un spectacle atterrant. L'aquarium était propre. Le filtre avait été changé durant la nuit, anéantissant leur plan d'évasion. Pour aggraver les choses, le dentiste glissa un filet dans l'aquarium et y captura Nemo. Zouï réfléchit à toute allure et se rua dans le filet. Il cria à Nemo. Nage vers le fond! Ce qu'il fit, s'échappant avec Zouï en entraînant le filet vers le fond. Mais Nemo nagea droit dans un sac de plastique que le dentiste tenait dans l'eau. Tandis que le dentiste retirait le sac, la porte s'ouvrit à grand bruit. Darla venait d'arriver. Dans le port de Sydney, Marlin cherchait le bateau qui avait emporté Nemo. Allez, viens, Doris, on doit le retrouver. Soudain, un pélican fondit du ciel et les goba dans son large bec. Il alla atterrir sur une jetée et essaya de les avaler. Marlin s'arc-bouta en travers de sa gorge. Non! J'ai pas fait tout ce voyage pour me faire digérer! Le pélican s'étouffait. Son ami Nigel vint à sa rescousse et les deux poissons rejaillirent hors du bec. Marlin haletait. Il faut que je retrouve mon fils Nemo! Nigel sourit. Hé, je sais où est votre fils, hein? Mais il n'était pas le seul à avoir observé les poissons. Une volée de mouettes affamées s'abattit sur Marlin et Doris. Nigel les prit dans son bec et s'enfuit à tire-d'aile vers la ville. Tout le monde s'accroche! Pendant ce temps, le dentiste accueillait Darla. Mais en s'emparant du sac de plastique, il vit que Nemo avait l'air mort. Nemo fit un clin d'œil et ses copains l'acclamèrent. Il va se faire évacuer par la toilette. Il va sortir d'ici. Mais le dentiste se dirigeait plutôt vers la poubelle. Oh non, pas la poubelle! Nemo, non!
Dans un fracas de vitres brisées, Nigel passa à travers la fenêtre, Marlin et Doris dans son bec. Le dentiste lâcha le sac, qui se mit à fuir. Marlin risqua un coup d'œil depuis le bec de Nigel et vit Nemo qui flottait, le ventre en l'air. Nemo! Le dentiste attrapa Nigel par le cou et lui referma le bec, piégeant Marlin et Doris à l'intérieur. Il lança le pélican par la fenêtre. Sors d'ici et reste dehors! Nemo leva les yeux. Papa? Papa? Mais il était trop tard, son père avait disparu. C'est alors que Darla s'empara du sac et se mit à le secouer. Zoui ordonna aux autres. Vite, allons au sommet du mont Woudretu Kraouyou! Les compères inclinèrent le volcan et Zoui se glissa à l'intérieur. Anneau de feu! Jacques, la crevette nettoyeuse, activa les bulles d'air et Zoui jaillit hors de l'aquarium, atterrissant sur la tête de Darla. Elle hurla et laissa tomber Nemo sur un miroir dentaire. Zoui plongea sur l'autre extrémité, faisant sauter Nemo dans l'évier et de là dans le drain. Dis à ton père que je lui dis salut. Nigel, chassé du bureau, retourna vers le port et déposa Marlin et Doris dans l'eau. Je suis vraiment désolé. Vraiment. Nigel s'envola et Marlin s'éloigna, laissant Doris. Et moi, je rentre chez moi. Alors que Marlin s'en allait, Nemo jaillit d'un tuyau voisin. Il remarqua Doris qui nageait en rond. Vous allez bien? Je crois que j'ai perdu une personne, mais je n'arrive pas à me souvenir. Je m'appelle Nemo. Il lui expliqua que lui aussi cherchait quelqu'un et qu'ils pourraient peut-être chercher ensemble. C'est en lisant Sydney sur un tuyau que Doris réalisa qui était Nemo. Ses yeux s'agrandirent comme des soucoupes. Oh, c'est toi, Nemo! Vous connaissez mon père? Où est-il? Oh, il est par là! Il est parti par là! Vite! Ils se mirent à la recherche de Marlin et le retrouvèrent dans une zone de pêche. Un immense filet fut jeté à l'eau. Ah! Attention! Marlin et Nemo échappèrent au filet, mais Doris n'eut pas la même chance. Au secours! À l'aide! Nemo se souvint du petit filet dans le bureau du dentiste. Faut que tous les poissons nagent ensemble vers le fond! Je sais que je peux le faire! Marlin essaya de l'empêcher. Non, je te perdrai pas une autre fois! Mais il fixa alors Nemo et comprit que son fils avait changé. Et lui aussi. T'as raison. Je sais que tu peux. Nemo sourit à son père. Nageoire de la chance! Vas-y, fais vite! Nemo nagea à l'intérieur du filet alors qu'on le relevait. Il faut qu'on dise à tout le monde de nager ensemble vers le fond! Nager vers le fond! C'était Marlin, à l'extérieur, qui transmettait les instructions de son fils. Vous comprenez ce que je vous explique? Les poissons nagèrent vers le fond. Lentement, le filet arrêta de monter et commença à redescendre. Enfin, il se détacha du chalutier et se dénoua. Doris et les autres poissons étaient libres, mais l'un d'eux manquait à l'appel. Sur le fond de la mer, Nemo gisait, emprisonné sous le filet. Marlin et Doris se précipitèrent et dégagèrent le filet, mais Nemo ne bougeait plus. Marlin retint son souffle. Nemo? Nemo? Le petit poisson clown gisait, immobile. Puis, au bout d'un moment, il toussa. Papa. Marlin soupira. Oh, Dieu soit loué. Je te déteste pas. Oh, je sais, je sais. Oh, je m'en veux tellement, Nemo. Nemo tendit sa nageoire et toucha celle de son père. Marlin sourit. Hé, tu sais quoi? Les tortues de mer, j'en ai rencontré une. Et elle avait 150 ans. Plusieurs semaines plus tard, Nemo était de retour chez lui, prêt pour l'école. Cette fois, son père l'était aussi. Ils firent la course jusqu'à l'arrêt d'autobus où un étudiant au pair attendait avec les autres enfants. C'était Tortillon. Je viens du CEA, Coco. 3 requins passèrent au-dessus et s'écartèrent pour révéler Doris. Merci les gars. Son ami Bruce lui rendit son sourire. Bien, alors à la semaine prochaine. Doris s'approcha de Marlin tandis que Nemo leur faisait signe. Bye, papa! Oh, j'ai oublié quelque chose. Et il revint se serrer contre son père. Je t'aime, papa. Marlin sourit. Je t'aime aussi, fils. Allez, va vivre les aventures.
Si tu veux quitter pour de bon, appuie sur l'image de Bruce. Si tu veux poursuivre l'histoire, appuie sur l'image de Nemo. Appuie sur l'image de Doris pour voir des échantillons d'autres disques compacts Lisons ensemble et d'autres produits de Walt Disney Records à Disney.com.